You are in such a difficult situation that it's surprising we can do any of this. So we just go with what there is. Yeah? Аміт сказала, що ми в такій важкій ситуації, що взагалі дивно, що ми взагалі можемо такі зустрічі проводити, і вона підлаштується. Мы уже 44-й день вместе. We are together, we have been together for 44 days. It's 44th today. И вместе проживаем боль и желание борьбы и жизни. And we have been living through pain and struggle and strive for life together. Я уверен, что наше пространство, которое мы создаем, создает желание победы, жизни и действия. З того, що я почула, Вадим впевнений, sorry, what I heard, because network is not very good. Vadim is sure that this environment we create here gives us enough strength for this struggle. И я благодарен, что многие нас поддерживают и помогают двигаться вперед. And he is very grateful for those who support us and enable us to move on. И я благодарен тебе, Аміт Орен. And Vadim is grateful to you, Аміт, За то, что ты сразу пришла к нам, не задумываясь. because you didn't even pause between, you agreed right away to come to us. Амит – профессор Єльського университета в США. Amit is a clinical professor in University of the United States, in Yale University of the United States. Который занимается практикой супервизии, помогает людям. Who is practicing and supervising students and helps people. Который занимается практикой супервизии, помогает людям. Я це переклала. И я рад, что сейчас с нами. And he is very glad that you are with us today. My pleasure. Із задоволенням. Вадим, я не чую тебе. Я не знаю, чи хтось чує. Ні. We don't hear Vadim anymore. Okay. Да. Я уже все готовлю. Ти все? Я здогадуюся по обривках просто того, що я чую від тебе. Ага, окей. Окей, окей. Да. Yes. Vadim has introduced you, and maybe you can say a few words about yourself. Okay. Привіт і слава Україні. I'm using the informal hello because in this situation everything feels informal. Аміт користується таким неформальним привітанням, тому що в цій ситуації, все неформальне. I don't want to use the time to say too much about myself, except that, like Vadim said, I have been in private practice
for over 30 years now. Аміт не хоче дуже багато говорити про себе, окрім того, що вона 30 років має приватну практику. And I'm an assistant clinical professor at the Yale School of Medicine. І вона, це така проміжна ланка між професором і це не асистент професора. Коротше, це як кандидат, наскільки я розумію, да? В університеті, в Єльському університеті. In that role, I supervise interns and psychiatry residents at the medical school. I supervise their clinical work. І її робота полягає в тому, що вона, частина її роботи, вона супервізує інтернів і психотерапевтів, психіатрів навіть, в цьому університеті. And finally, the other thing that I do is that I lecture in various places about the use of positive psychology in a clinical setting. І ще вона читає лекції в багатьох місцях про позитивну психологію і наскільки вона важлива в психіатрії. So I think we should just begin, if that's okay with everybody. We've got a lot of material, and let's go. Ми починаємо. Дуже багато матеріалу нам сьогодні треба опрацювати, тому починаємо. So you are probably hearing a little bit of my voice that is a little nervous. Мабуть, ви чуєте по моєму голосу, що я нервуюся. I've lectured before, I've presented before, but this presentation feels more personal to me. Я до того викладала, я з презентаціями перед аудиторіями виступала, але ця презентація дуже особиста для мене. I will tell you my story. Я розкажу вам, поділюся своєю історією. In 1903, my maternal great-grandmother escaped from Kiev alone with her 8 children. В 1903 році її прабабуся по материнській лінії втекла з Києва зі своїми 8 дітьми. With the help of strangers, she and her 8 children somehow made it to Israel to safety. За допомогою незнайомих абсолютно людей вона і діти досягли і добралися до Ізраїлю в безпеці, безпечно добралися. Only 30 years after, in 1933, my grandmother from my father's side escaped from Germany with her 2 children, alone also, and with the help of strangers, through many, many, many places, also made it to safety in Israel. А через 30 років її прабабуся по батьківській лінії виїхала з Німеччини зі своїми 2 дітьми, також сама. І також незнайомці допомагали, і вона також безпечно добралася до Ізраїлю. If it wasn't for the help of people like you, I would not have been born and I wouldn't be here speaking to you. Sorry. It's very touching. Якби не такі незнайомі люди, як ви, як ми, її бабуся не добралися б, це було б неможливо врятуватися. I want to be that stranger for you today,
to make your journey a little easier. І Аміт хоче сьогодні бути таким незнайомцем, такою незнайомою людиною для нас, щоб трошечки нам допомогти впоратися з тим, через що ми проходимо. So let's get on with the show. Let me put on the slides. Try Починаємо. this way. Аміт зараз виведе слайди на екран. Yeah, we see. Here we are. You can hear me okay? Everything is all right? Yes, yes. We can hear you and we can see the slides. Ми Fantastic. чуємо, бачимо слайди. Fantastic. All right. So this presentation is called Therapist Self-Care During Crisis. Ця презентація називається «Самодопомога терапевта під час кризи». I'm sure that many of you are familiar with the biblical saying, treat others as you would yourself. Я впевнена, що багато з вас знайомі з біблійним висловом «стався до людей так, як би ти ставився до себе». My feeling is that God hadn't met therapists yet. Hadn't met? Had not met therapists yet. Моє відчуття, що Бог досі не зустрівся з терапевтами. Because if he had, he would have known to say, treat yourself as you would treat others. Тому що якби зустрівся, він би сказав, ставтеся до себе так, як ви ставитеся до інших. So I'm here to remind you І я тут, щоб нагадати вам, that you need to treat yourself with compassion and kindness the way you would treat your patients. щоб нагадати вам, що потрібно до себе ставитися з тим співчуттям і з тією добротою, з якою ми ставимося до своїх клієнтів. You see, you need to keep yourself in optimal condition to be able to help others. Потрібно тримати себе в такій формі, щоб, в достатній формі для того, щоб надавати ще й допомогу іншим. Because as therapists, our self is the instrument we draw on to do our work. Тому що як терапевти, ми – це і є той інструмент, яким ми взагалі працюємо. In usual circumstances, you are usually in a very different position than the patients you treat. Зазвичай, в звичайних умовах, терапевти знаходяться в позиції, яка сильно відрізняється від тієї, в якій приходять клієнти. You are treating someone who is either symptomatic or going through a crisis. Зазвичай терапевти працюють з тими, хто або має якісь симптоми, або проходить певну кризу. And you are separated from them because of that. І ви якраз відокремлені від клієнтів от цим різним станом. But today, in Ukraine and the bordering countries, war has created a situation of shared trauma. Але сьогодні в Україні і в країнах, які з нею межують, війна створила ситуацію травми, спільної травми. This phenomenon is also called double exposure. Цей феномен також називається подвійне травматування. Поправте мене, якщо неправильно.
because you are experiencing the trauma through a direct way on your own and through vicariously through your clients at the same time. Тому що як терапевти ми травмовані, і також клієнт приносить травму, і ми це чуємо. Your ability to empathize will make you a good therapist, but in this situation, your ability to empathize makes it a little more difficult. А здатність до емпатія, ну, яку має терапевт, вона взагалі прекрасна. Але в цьому випадку вона може нашкодити. Because you feel strong emotions, both from the outside of yourself and internally. Тому що дуже сильні емоції вирують всередині і зовні клієнт приносить. I am seeing that someone sent something to the chat, and at this point, what I would like to do is to go through a few slides, and then I will stop to answer some questions. But there's a lot of material, and we might need to answer the questions at the end. Аміт бачить, що хтось написав щось в чаті, і я знаю, що там написали, не питання. Просто зараз є таке побажання, що ми презентацію проходимо до кінця, і запитання будуть потім. Аміт, it wasn't a question, it was a suggestion for me how to, the better term to use in my translation. Okay, good. I don't feel responsible. Good, all right, thank you. Yeah. These are some of the experiences you might be having. Оце деякі, лише дещо з того, з чим ви можете стикатися в практиці зараз. They are likely to be very similar to what your clients are experiencing at the same time. І ці відчуття можуть дуже бути схожими на те, через що проходять ваші клієнти. I will go through the list. Прочитаємо список. You're experiencing a sense of loss of control of yourself and the world around you. Перше в списку. Ми відчуваємо втрату контролю над собою і над світом навколишнім. Feelings of anxiety, anger, and grief. Відчуття тривоги, злості і горя. Fear and concern about your own vulnerability and risk. Занепокоєння і страх стосовно власної вразливості і того, що ми під ризиком. You may be overwhelmed by requests from people around you. Можливо, ці запити від оточення розривають вас, їх надто багато. You may be feeling exhaustion due to the continuation of danger, chaos, death, and isolation. Також ви можете відчувати виснаження, тому що дуже довго триває небезпека, хаос, смерть і ізоляція. You may feel a sense of helplessness. Також ви можете почуватися безпорадними. As you are just one person and there's so many needs around you. Yeah. Did you hear what I said? The last one was a sense of helplessness. Yes. You may feel a sense of moral injury. Також можете відчувати моральну травму. Because some of the things you might
have to do go against your own values and ethics? Тому що деякі речі, які ви мусите робити, вони трошки суперечать вашій моралі і вашим цінностям. For example, if you have 3 people coming to see you and you only can see 1 and you have to say no to 2, this will go against what you would like to do, how you think you should behave, but you have no choice. Наприклад, якщо до вас просяться 3 клієнти, а у вас є сил на одного, то ви мусите казати ні 2. І це може бути такою моральною дилемою, важким випробуванням. And finally, you may be experiencing some sense of survivor or guilt about being safe when others have died or are not feeling safe. І наостанок ви можете зараз проживати почуття провини. Це провина того, хто вижив. Або провина за те, що ви в безпеці, а інші ні. Each one is a difficult feeling to have. Кожне з цих відчуттів важке. Altogether, it's very difficult. As you can see by the photograph of this woman with chaos around her and feeling overwhelmed. А всі разом вони створюють просто відчуття невимовного хаосу і, такого нема за що зачепитися. As a clinician, you might feel a need to suffer in silence because you've been trained to help others. Як психотерапевти, вам, можливо, ви можете відчувати потребу в тиші, тому що ви допомагаєте іншим. At times, you may think that you shouldn't be experiencing so much stress and exhaustion because of your training. Іноді ви можете думати, що ви не маєте так прямо потребувати тиші і спокою, тому що ви ж навчалися. But clinicians are human too. Але психотерапевти – це теж люди. At times, being seen as a hero may also keep you silent because you feel the pressure of others' expectations for you to appear strong. А іноді хочеться бути героєм і відповідати очікуванням інших, які хочуть, щоб ви були сильними. І виходить, що ви теж стримуєте. You don't need to pretend you're okay. You don't need to pretend what? You are a hero? You are okay. Не потрібно вдавати, що з вами все добре. You may also feel that you should be suffering with those around you, and you may not be able to take a moment for yourself. Також ви можете відчувати, що потрібно бути включеним в страждання усього оточення. Так. I'm here to remind you that you are a human being, and all of these feelings that you're experiencing is what also makes you a good clinician. Я тут, щоб нагадати вам, що ви людина, і всі ці відчуття, які ви маєте, вони роблять вас хорошим психологом, психотерапевтом. I'll stop for a minute. Is everything clear to everyone? Я трошки зупинюся зараз. Чи все зрозуміло? I'm seeing this. Yeah. Good. That's good enough for me. Yeah. Good enough for me.
In Buddhism, the word compassion has two meanings. В буддизмі слово співчуття має два значення. It refers to compassion towards others as we think of it in the West. Воно стосується співчуття до інших, як ми на Заході звикли думати. But it is in Buddhism also a reference to compassion for yourself. Але в буддизмі це також і співчуття до самого себе. I have a quote here from Jack Kornfield. Тут у мене цитата з Джека Корнфілда, which is even stronger than what the Buddhists say. яка навіть ще сильніша за цей буддийський вислів. And he said, if your compassion does not include yourself, it is incomplete. І він сказав, що якщо ваше співчуття не розповсюджується на вас самих, воно не повне. So how do you practice self-compassion in order to reduce burnout and remain effective? Тож, як ви практикуєте співчуття самому собі для того, щоб зменшити ризик вигоряння і залишатися ефективним? Through the following three ways, and I will describe each one in more detail. The three ways are self-awareness, Через наступні три, на яких, про які зараз буде йти мова. Перше – це усвідомлення, self-awareness. Awareness – це ж такий термін. Самоусвідомлення. awareness of the self, Тобто усвідомлення самого себе. self-regulation, Через саморегуляцію. balance, and groundedness. Через баланс і заземлення. Self-awareness. Самоусвідомлення. Self-awareness I describe as a need to recognize and acknowledge the power and the impact of stress on your mind, on your emotions, on your body, and even on your soul, your spirit. Аміт, it might be too long for me, but I'll try. Can you please repeat just the first part? Of course. Self-awareness is the need to recognize and acknowledge Самосвідомість – це потреба взагалі розпізнати і визнати the impact of stress силу стресу, вплив стресу on your mind, і розуму, on your emotions, і емоцій, on your body, і тіла, and your soul. і душі. So what I recommend is what you recommend to your clients. І я рекомендую робити те, що ви самі рекомендуєте своїм клієнтам. Approach yourself with curiosity, not judgment. Ставтеся до себе з цікавістю, а не з засудженням. This is to give yourself the space and the safety to look inside. Це дасть вам простір і безпеку, коли ви зазираєте вглиб себе. Once a day, twice a day, whenever you feel it necessary. Один раз на день, двічі на день, скільки б разів для вас не було потрібно.
take your emotional, mental, physical, and spiritual pulse. Виміряйте свій емоційний, ментальний, фізичний і духовний пульс. As therapists, you know the importance of awareness. Як терапевти, ви знаєте, наскільки важливо бути свідомими. Because without awareness, how do you know what needs attention and what you need to change? Тому що без цієї свідомості, awareness, як можна зрозуміти, куди спрямувати увагу? So these are the kinds of questions you would be asking yourself. Отакі питання потрібно собі ставити. Along your emotions. Along your emotions? About your emotions. Про ваші емоції. How am I feeling right now? Як я просто зараз почуваюся? Am I sad? Am I angry? Am I frustrated? Am I overwhelmed? Я сумний, я злий, я фрустрований, чи я переповнений, приголомшений. In terms of your cognition, стосовно розуму, you need to ask yourself, can I focus and concentrate? Розуму, мислення, когнітивна функція. Потрібно запитати себе, я можу фокусуватися і концентруватися? Can I pay attention? Я можу достатньо уваги виділяти. In terms of your body, стосовно тіла, you also need to ask some questions. Також треба ставити певні запитання. Is my neck stiff? Можливо, в мене шия кам'яна. Am I tired? Чи я втомлений? Am I hungry? Чи я голодний? Am I thirsty? Можливо, пити хочу. And finally, about your spirit. І врешті-решт про свій дух. Запитання. You ask, where is my spirit today? Можна запитати себе, де мій дух сьогодні? Do I believe in anything today? І я сьогодні вірю у щось? Do I have hope? Чи я маю надію? You may not be able to fix anything immediately. Можливо, не вдасться одразу все полагодити. But awareness will help guide you as to what you can do and what you should not be doing. Але оця свідомість, вона може провести вас, довести вас туди, куди потрібно, куди спрямувати увагу. So, now that I've presented how you need to observe yourself, після того, як я презентувала, як потрібно спостерігати за собою, I will offer some ways, some exercises я пропоную деякі вправи, as to how to help yourself regulate. Вправи із самодопомоги, саморегуляції. So, the first thing you will see under self-regulation Перше в саморегуляції the first thing is breathe. це дихання. And I have no doubt some of you are saying, oh, Dr. Orren is a genius. She's telling us to breathe. Безсумнівно, багато хто зараз скаже, о, доктор Орен це геній і каже нам про дихання. We really needed her to come to us from the United States and tell us to breathe.
Ну, справді, треба було до нас підключатися з США і казати нам, як дихати. I'm meaning a very different kind of breathing. Але Аміт має на увазі зовсім інший тип дихання. It's called focused breathing. Це називається фокусоване, зосереджене дихання. And it's something that helps find the calm in the storm. І воно допомагає знайти спокій під час шторму. Calm is contagious. А спокій заразний. So what I would like to do is, if you would like to participate, is I'm going to guide you through this exercise. Якщо маєте зараз бажання взяти участь, я вас зараз проведу, покажу вам цю вправу. It takes less than 2 minutes, I've counted. Я рахувала, займає менше 2 хвилин. I'm not going to go into the complexities of the physiology of it. І зараз я не буду занурюватися в всі нетрі фізіології. But the idea is, Але ідея в тому, through relaxing the body, що через розслаблення тіла you trick the mind to think it's calm. ми обдурюємо розум, щоб він думав, що все добре, що є спокій. Human beings don't like when there are 2 different processes happening at once. Люди не дуже то люблять проводити 2 процеси одночасно. So if the mind and body are connected, І якщо розум пов'язаний з тілом, which we know they are, а ми знаємо, що так і є, if you create a change in the body, the mind will follow. якщо ви змінюєте тіло, ви змінюєте і розум. So if you're ready, Якщо готові, find yourself in a comfortable, dignified position. займіть позу, яка для вас комфортна, достатньо комфортна. We are going to do 5 rounds of this breathing exercise. Ми зробимо 5 підходів до цієї дихальної вправи. All you need to do is follow my instruction. Все, що потрібно, це просто стежити за інструкціями, виконувати. And it's very simple. А вони дуже прості. You breathe in for 4. Вдих робимо на 4. You hold the breath for 4. Затримуємо дихання на 4. And you very slowly release the breath to a count of 8. І дуже повільно видихаємо на рахунок 8. We'll do 5 rounds. Is everybody ready? Зробимо 5 підходів. Чи всі готові? Some people like to close their eyes. Some people don't. It depends on how safe you feel. But as you wish. Деякі люди люблять заплющувати очі під час цієї вправи, деякі ні. Повністю, як ви хочете, як вам безпечно. Ready? I'll do 5 rounds, and I will tell you the first one and the 5th one. So here we start. Breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, release. Видихаємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видих на 8. In, 2, 3, 4, hold, 2, Затримуємо. 3, 4, release. Видихаємо. 3, 4, 5,
6, 7, 8. In, 2, Вдихаємо, 3, 4, hold. затримуємо, 3, 4, release. видихаємо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In, 2, вдих, 3, 4, hold. затримка, 3, 4, release. видих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is the last one. і останній, In, вдих, 3, 4, hold. затримка, 3, 4, release. видих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How do you feel? Як почуваєтеся? Релаксing. Розслаблено. Спать хочется. Someone wants to sleep. Sleepy. Dizziness. Someone wrote in the chat. Huh. Slow down. So you see, in less than 2 minutes, Менше, ніж за 2 хвилини, як ви бачили, you can find a way to find calm. ви можете знайти спосіб заспокоїтися. I recommend doing this exercise at least practicing twice a day. Я рекомендую робити цю вправу щонайменше 2 на день. Because if you practice doing it, and it's simple, 4, 4, 8, Тому що якщо ви практикуєтеся, і вона дуже проста, 4, 4, 8, if you practice when you really need it, it will come to you very quickly. якщо ви практикуєтеся тоді, коли вам дуже потрібна, вона доведеться до, наскільки я зрозуміла, стане автоматично і дуже швидко. And this is something you can easily teach your clients for immediate relief. І оцю техніку можна розповідати клієнтам для такої підтримки негайної, прямо зараз. Now we will go to self-guided imagery. А зараз у нас розділ imagery. You mean images or imagination? Images, like a fantasy. Картинки, ряд, візуальний ряд, яким ви керуєте. So follow me and I will take you on a little trip. Слідкуйте за мною, будьте зі мною, і я вас запрошую в таку невеличку подорож. Imagine a place Уявіть місце, where you have felt safe and at peace. де ви почувалися, справді почувалися в безпеці і з миром душі. Each of us can imagine a place like this. Кожен з нас може уявити таке місце. Now you use your 5 senses Тепер використовуємо всі наші 5 відчуттів, to make it come more alive. щоб оживити його. So imagine yourself in this lovely, peaceful place. Уявляємо це прекрасне, чудове, тихе місце. Close your eyes if it's easier for you. Заплющте очі, якщо хочете, якщо так легше. What does this place look like? What do you see?
Що ви бачите? Як виглядає це місце? Are you seeing the blue waves of the ocean? Чи ви бачите блакитні хвилі океану? Are you seeing a forest of trees waving in the wind? Чи ви бачите ліс і дерева в ньому гойдаються від вітру? How does your image taste? А який на смак оця картинка? Can you taste the salt water of the ocean? Можете відчути солону воду океану? How does it feel when you touch it? А на дотик? Is the sand feel soft against your hand? Чи відчуваєте м'який пісок у своїх руках? Does the tree feel hard against your hand? Чи відчуваєте шероховатість кори дерева під вашою рукою? What are you hearing? Що ви чуєте? Are you hearing the sound of the waves coming to the shore? Чи чуєте, як хвилі б'ються об берег? Can you hear the birds chirping in the tree? Чи чуєте, як пташки співають на деревах? How does it smell where you are? Відчуйте запах того місця, де ви зараз. Does it taste like salt? Чи солоне, чи пахне солоне. So using the 5 senses again for 2-3 minutes. Отак от 2-3 хвилини, використовуючи свої 5 You відчуттів, can take yourself away for a moment of peace. ви можете створити собі таку хвилинку внутрішнього спокою. Your own moment. Тільки ваші, це тільки ваш внутрішній спокій і тільки ваші хвилинки. Another piece in self-regulation Інша техніка в саморегуляції is addressing self-critical thoughts. це робота з самокритичними зауваженнями. I know myself. I supervise many therapists. Не зауваженнями, я перепрошую, а думками. Самокритичними. Я знаю себе і я супервізую багатьох терапевтів. We strive for excellence. Ми прагнемо досконалості. In the situation you are in, А в ситуації, в якій ви зараз, you need to strive for good enough. треба прагнути лише бути достатньо хорошим. You need to really look at some of the statements you'll be saying to yourself. Треба справді переглянути деякі фрази, які ви собі адресуєте. The kinds of sentences that go, I didn't do that today. Наприклад, такі. От цього я сьогодні не зробив, чи не зробила. I'm not feeling that I'm effective. Я не відчуваю, що я ефективна чи ефективна. I don't think I'm helpful. Я взагалі не допомагаю. You need to start paying close attention to the things you are able to do. Треба сконцентруватися радше на речах, які ви можете робити, які ви робите. The sentences need to change. Треба змінити ці фрази. What did I accomplish today? Що в мене сьогодні вдалося? Who did I help today? Кому я сьогодні допоміг чи допомогла?
You speak to yourself as if you were your best friend. Розмовляйте з собою так, ніби це ваш найкращий друг. Not criticizing, Не критикуючи, but encouraging. а підтримуючи, заохочуючи. Balance and groundedness. Баланс і заземлення. In your situation, hundreds of things are happening all around you. Зараз в нашій ситуації сотні речей трапляються постійно, швидко. You can never keep up. You're overwhelmed. І ви ніколи не встигаєте, ви приголомшені. You get engulfed, captured by this conversation, this movement, and you get lost. Ви занурюєтеся в цю розмову, потім ще кудись, і врешті-решт губитеся. You feel like a balloon whose string has been cut. Ви почуваєтеся повітряною кулькою, яку відпустили літати, обрізали нитку. At the mercy of the winds. І вона там гойдається, вітри її гойдають. You feel out of control and out of balance. Ви почуваєтеся такими, що втратили контроль і баланс. These are some of the things you can do to help yourself feel more balanced and grounded. Ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб відчути більше балансу і заземлитися. Like we're doing today, Як ми сьогодні робимо. you connect with your community. Підтримайте, налагодіть зв'язки з вашим суспільством, спільнотою. For some of you, it may be a new community. Для когось із вас це може бути нова спільнота. You may be in a different place than what is usually home. Ви взагалі можете бути не вдома, зовсім в іншому місці тепер. Your community becomes the people around you now. Вашою спільнотою стають люди, які зараз оточують вас. People make us feel grounded because we're all connected to each other. Люди допомагають нам, нашому заземленню, тому що ми всі дуже пов'язані. You feel a part of something bigger than you. І ви почуваєтеся частиною чогось більшого за вас лише. And less alone. І менш самотньо. Another thing you can help yourself with І ще одна річ, де ви можете собі допомогти, is to reestablish small routines in your day. це створити невеличкі ритуали протягом дня. This may be as small as brushing your teeth when you get up, Наприклад, такі невеликі, як чистити зуби, коли прокидаєтеся зранку, or reading your email before you go to sleep. або прочитання імейла перед сном. Something that begins and ends your day. Щось, що починає ваш день і закінчує його, завершує. That feels more predictable and controllable. Щось, що дає відчуття передбачуваності і контролю. Even if it's something very small. Навіть якщо це щось дуже незначне. Another thing you can do is to create appropriate boundaries. І ще одна важлива річ, яку можна зробити і треба зробити, це створити межі, границі. When things feel too chaotic, Коли відчувається надто багато хаосу,
Walk away. Go for a walk for 2 minutes. Відійдіть, підіть на прогулянку, хоча б на пару хвилин. You are being assaulted by a lot of stimulation all day long. Протягом дня на нас просто атакує велика кількість стимулів. You need to create small boundaries around yourself. Потрібно створити невеликі межі навколо себе. Even if a client comes and says, I need to speak to you, it's urgent. І навіть якщо приходить клієнт і каже, мені потрібно з вами поговорити, це терміново, You will be more helpful ви більше зможете допомогти, if you take the time to step away for a few minutes. якщо ви візьмете собі пару хвилин, і трошки побудете наодинці. Because you are depleted. Depleted. Depleted meaning everything is out of you. You're empty. You've got nothing left. Тому що ви, порожні. Those few minutes of a break will refill you a little bit. А ці пару хвилин невеличкої перерви для себе, вони вас, дадуть змогу наповнитися. Be present in your body. Будьте присутніми в своєму тілі. Pay attention to signals you're receiving from your body. І звертайте увагу на сигнали, які ваше тіло вам посилає. We know that fear and stress and anxiety get manifested in the body. Ми знаємо, що страх, і стрес, і тривога, поселяються в тілі. Find a moment to get up and stretch. Знайдіть хвилинку піднятися і зробити такі потягушки. Exactly. Yeah. There is actually an even more amazing way of stretching. А є ще один більш навіть дивовижний спосіб розтягуватися. When you stand with your feet firmly on the ground, це якщо ви станете двома ногами твердо на землю. You feel the earth under you. Відчуєте цю землю, ґрунт під собою, під ногами. And you raise your arms like you just won a race. І ви піднімаєте руки, ніби ви встаєте. It is a bodily position. Bodily? It's a position of your body. Ага, це позиція, це така поза вашого тіла. That will make you feel immediately better. Яка одразу вас змусить почуватися краще. For your psychological and emotional well-being, для вашого психологічного і емоційного добробуту, even though it might be very hard, навіть попри те, що це може бути важко, you need to pay attention and look for any good thing around you. потрібно звертати увагу і прямо шукати будь-яку хорошу річ навколо себе. These may be small and hidden like a pearl in the trash. Це може бути щось дуже маленьке, як перлина в смітті, от на картинці. There is suffering and stress and crisis all around you. Багато страждань, і стресу, і кризи навколо вас. And it takes very focused attention І потрібно дуже сильно концентрувати увагу
to find that one little pearl of goodness. Щоб відшукати оцю маленьку перлину чогось хорошого. You may hear a thank you. Ви можете почути дякую. You may receive a hug. Вас може хтось обійняти. You may get a piece of good news. Ви можете отримати добру новину. Hold on to this tightly. Просто вчіпляйтеся в це міцно. You know that human beings create a narrative of their life. А ви знаєте, що люди створюють розповідь свого життя. We are defined by the stories we tell ourselves. I might not get you. We are defined with stories we tell ourselves. Yeah, Ага. we always have a story in our mind that tells us who we are. Ми завжди самі собі оповідаємо, хто ми є. Тобто ми себе визначаємо історіями про себе. It's important to create a story that's balanced. Дуже важливо створити історію, яка вам, придасть балансу. Long ago, Jung said, Дуже давно Юнг сказав, to every day there is a night, and a night for every day. За кожним днем іде, в кожному дні є ніч, і в кожній ночі є день. We are naturally programmed to look for threats. Ми природою запрограмовані відшуковувати небезпеку, загрозу. For survival. Для того, щоб вижити. It takes a lot more effort І значно більше зусилля потрібно, to pay attention and look for the good things. Щоб відшуковувати оці хороші речі і звертати на них увагу. It's very helpful to hold on to those little sparks of light. Це дуже важливо, прям вчіплятися в ці маленькі такі вогники світла. And now towards the end І зараз підходимо до кінця. This is my last slide. Це мій останній слайд. And I want to say to you. І я хочу сказати вам. And I might get very emotional. І, можливо, я зараз дуже емоцій багато відчуваю. That in those moments. Що в такі моменти. When you feel so small and helpless. В моменти, коли ви почуваєтеся дуже маленькими і безпорадними. With so many big problems around you. І є стільки величезних проблем навколо вас. And you cannot see the end of this war. І кінця краю цій війні не видно. And you want to help so many people. І ви хочете допомогти стільком людям, так багато їх. You need to remember that it only takes one candle to light a room. Ви мусите пам'ятати, що достатньо всього лише однієї свічки, щоб освітити кімнату. And you are that candle. І ви є цією свічкою. For others and for yourself. Для інших і для самих себе. Thank you. Дякую. There was a comment in the chat. So I got rid of the slide presentation, and Ghana, if you will tell me the comment or ask me a question, I'll do my best to answer. Yeah, when we closed our eyes and did that imagery thing,
There were two comments about this image of a safe place used to be someone's home. And one comment is that this feeling is distorted and doesn't feel safe anymore. And another comment is, yeah, is close to it. Again, home, it used to be a very safe place. And at first a person went there in imagination, but then just was like, I don't know, was out. Yes, I understand that things have changed, and what sometimes feels safe and protective is no longer. Я розумію, що все змінилося. І те, що колись було безпечним, і те, що колись захищало, вже таким не є. I am originally from Israel. I know what that's like. Я з Ізраїля походжу, і я знаю, про що говорю. But the idea is that your mind is flexible. Але ідея в тому, щоб вірити в те, що не вірити. І це і є ідея, що розум, він гнучкий. If you go in your mind to a place that you used to think was safe, якщо подумки ви йдете в те безпечне місце, яке колись було безпечним, and you find that it no longer offers you a sense of safety, але відчуваєте, що відчуття безпеки там більше нема, go in your mind to another place. пошукайте інше місце. Acknowledge that the first place is no longer working for you. Треба визнати, що перше місце більше не є безпечним для вас. But you don't stop there. Але не зупиняйтеся там. You go elsewhere. Шукайте інше місце. It is the resiliency of mind that you need. І це така резильєнтність, стійкість, яка вам потрібна In this moment. в цей момент. There are some thank you words. Oh, there is one comment in English. What's the First it says, thank you. Thank you very much. Thank you for your support and so true feelings. I felt that you are near us and you are with us. And another one, could you please talk more about creating boundaries from emotions of others, from media, from relatives in other countries who don't understand what we are living through. I don't know if you have time, because the lecture was planned to be just 1 hour. I have time if you have time. So I left it open to be available for as long as you need. Thank you for that. Я запитала, чи є ще час у Аміт, тому що лекція була запланована на 1 годину. Вона хоче побути з нами і відповісти на запитання. So, about this boundaries. Yes, it is a very difficult dilemma because people don't understand that you two are. Це справді дилема. And so it is. People don't understand what? That you're human. Ага. Це справді важка дилема, тому що люди можуть не розуміти, що ви теж людина. The best way to communicate this to others найкраще, щоб це якось транслювати іншим, is to be very honest. Це бути чесним. And say, і сказати, I want to give you more, but I feel empty inside right now. Я б хотіла дати більше, але я відчуваю порожнечу в собі зараз.
give me 5-10 minutes Дай to, мені 5-10 хвилин. to ground myself. Будь ласка, дай мені 5-10 хвилин, щоб заземлитися, Or a day, as long as you need. або день попросити для себе, стільки, скільки вам потрібно. And assure them that you will come back І запевнити їх, що ви обов'язково до них повернетеся. and will be better able to help them once you fill. І краще зможете їм допомогти, коли ви самі в ресурсі. I think very few people will argue with that. Я думаю, що я впевнена, що небагато людей будуть із цим сперечатися, з такою відповіддю. The key is to say things to yourself that you would say to your best friend. Ключ в тому, щоб ви розмовляли з собою так, ніби ви свій найкращий друг. Okay. Thank you. Another comment is that this person is anxious that the war can last for quite a long time. Okay, another one. Thank you. Many thanks for your lecture and for your feelings. And this person is impressed by your story. Another comment is, thank you, I'm crying. Another, very thankful for your lecture, for your humanity, for your emotions, and for your kind-heartedness. Okay, thank you for your lecture and support and very sincere emotions. This is very valuable for me right now. Thank you for your lecture. It was very supportive. Another comment is for me. People thank me for translation. And they like my voice, which brings comedy. Okay. Дякую, дякую дуже. Приємно. Another comment. There is some anxiety about values that used to be up to date during the peace, and now they are not anymore. Yes. In war and in peace, there are all kinds of people with all kinds of values. Під час війни і під час миру є дуже різні люди з різними цінностями. Crisis situations кризові ситуації magnify what is already there. Підсилюють, збільшують все, що вже було. Crisis doesn't change you. Криза вас не змінює. During the crisis. Саме під час кризи, поки ви її переживаєте. But it magnifies your characteristics. Але вона підсилює ваші особисті якості. So your values, the values of people close to you, will be shaken by this crisis. І тому ваші цінності і цінності людей навколо вас, вашого оточення, вони будуть хитатися, розхитуватися під час кризи. But it's important to keep in touch with what you still believe in. Але дуже важливо триматися того, у що ви досі вірите. In a situation of survival, В ситуації, коли вам треба виживати, people sometimes do things that they would not do in peaceful times. Люди іноді роблять таке, що вони ніколи б не зробили під час миру. Our need to survive supersedes everything. Наша потреба вижити, вона понад усе.
I've heard many stories of people who did things during war that they would never imagine doing in another time. Я чула багато історій, коли люди робили таке, що вони ніколи навіть подумати не могли, що вони зроблять. Під час війни робили, а в мирний час не могли про себе так подумати. I think it is important І я думаю, що дуже важливо to observe this behavior with curiosity rather than judgment. Дуже важливо спостерігати таку поведінку з цікавістю, а не з засудженням, не з осудом. Both of yourself and others. Як стосовно себе, як в собі, так і в інших. Okay, again, and sincere gratefulness. Everything, many things you talked about felt like they were taken from me. It's a comment. And people also thank you for your system, because you systemized it, and for your feelings. Yeah, I think that you would be surprised to know how people here, I'm at Yale University, we actually have a large group of Ukrainian people, many physicians. Let me translate, please. Sorry. I'll forget. Yeah. Ви дуже здивуєтеся, якщо, ну, я скажу, я тут в Єльському університеті, дуже велика спільнота людей, які з України, і, ну, і медиків, які з ними працюють. Yeah. And so here at Yale, at my university, there are big groups now that help with the awareness of your crisis here at the university. І зараз тут, в моєму університеті, створена, ну, є велика група, яка працює з awareness, ну, з цією самоусвідомленням. And you cannot drive on a street here near where I live. І тут не можна проїхати повз вулицю, на якій я живу. Without seeing the Ukrainian flag. Ага, і так, щоб не, ну, всюди українські флаги, прапори, sorry. People are very concerned about you. We're praying for you. We're thinking about you all the time. Люди дуже співчувають, моляться і думають про вас весь час. People care. Людям не все одно. You know, many wars are a little bit nuanced. Many wars have some things right, some things wrong, very complex. Багато воєн, в яких є нюанси, тому що дещо правильно, дещо неправильно, ну, там така суміш. This war is very simple. А ця війна дуже проста. It's good against evil. Це війна добра зі злом. It is very clear to everyone. І це дуже очевидно усім. And so, because it's so obvious, І тому, що це настільки очевидно, Americans are much more involved and care more than usual. американці набагато більше зараз занурені і, ну, набагато більше співчуття відчувають, ніж зазвичай. You might feel alone, but you're not alone. Можливо, ви почуваєтеся самотньо, але ви точно не самі. Thank you very much. For me personally. Several more, shall I read or? I think we've come to the end.
What I would like to say is, if you'd like me to come back, if you'd like me to do another webinar and this more on the same topics, different topics, whatever I can do, as I said in the beginning, to make your journey easier, I will. Наразі на цьому завершуємо. Ну, не всі коментарі встигнемо прочитати. Але якщо я потрібна, то я прийду з будь-якою темою, ну, просто дайте знати. Я хочу сразу сказать, что я даю знать. Вадим is already here to let you know about the new topic. Ты нам сейчас очень нужна. He said that we need you very much now. I'm Ты своей here, Вона тут. and своей we открытостью и искренностью. We need you very much with your openness and with your sincerity. Создало полное ощущение, что с нами. You have created the entire feeling that you are with us. И каждое твое слово было не просто теорией, And each word was not a theory, not just a theory, а твоим живым присутствием здесь. but your vivid presence here. thank you. И твои... Спасибо тебе. He thanks you. Так, So Vadim, you and I, нам важно чувствовать... Okay. Я Окей. опять висну, переводя. Vadim is still continuing. Very important for us to feel. Vadim. Да. Мы тебя ждем с нами еще раз. Нам очень важна поддержка всего мира, и мы ее в твоем лице чувствуем. We are in a great need of support of the whole world, and we are expecting you back to be with us again. I will be happy to. З радістю. All right. Важно Important is, ощущение, что Єльський университет с нами. yeah, important is to understand that the University of Yale is with us too. Is what? University of Yale is supporting us, is with us. Absolutely. Повністю. Thank you, everyone. Thank you for joining. Дякую кожному. I hope that I gave you something to hold on to in your very difficult journey. Я дуже сподіваюся, що змогла дати вам щось, що можна взяти зараз, ну, під час вашої такої важкої подорожі. And let's meet again. І до наступних зустрічей. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much.